Итак, хер знает, что это сейчас было. Пришлось через другой вход идти. Почему? Зачем и как? А хуй его. Блять, и тут вот. Реально. Везде, ну. You looking for something specific? Да ладно. That ammo adds severe. See yous around. Hey, what's the rumpus, Jim? Good deal, good deal. You be careful out there, kiddo. Да-да, и тебе. Hey, those Nevigoons just dropped off a box of parts for your rig. Something about charging a drained battery, like those big Zeus numbers on the fueling depots. Alright, I think we go claw arm with this one. Wire up the fingers, make them into jumper clamps. Yeah, that could work. Ну давай, доверяю тебе. Сказали бы типа, что там хотя бы делают. And then I cranked it to the nines with some primo booster packs. I lifted off some old T190s. Pack rat power for the win, right? So check it. Your claw arm is juiced. Pump it and you can charge batteries in a flash. Got a feeling it would charbroil an acrid in a few seconds too. But you let me know, okay? Above and beyond as always, kid. Oh, and I'm calling it the shock jumper. Now get out there and shock jump some things. I want LaRoche begging for one, so I can tell him to stuff it. Busting out the welding goggles. Серьезно? Always a pleasure, my man. Охренеть оперативный, конечно. Все уже выкупил. Battle cruiser refueling at 0800 hours. Con rep at 0800. Какие-то второстепенки есть? Не. Так, прежде чем туда их хуярить, я отправлюсь в другое место. А именно к своим товарищам. Хотя, если бы эти дебилы еще и маячки бы проверяли, тогда бы у меня вообще полный кринздец был. Такие, а куда вы ходите, товарищ? Да, в принципе, ты чё? Лучше не по одному. Да, в Dead Space-то дохуя их. Да. Гранатомет улучшение.
have it stowed and waiting in your munitions locker. Ну все. А что это оружие не взял совершенствовать? Ну да хер с этим. До хера оружие модифицировано и еще кое-что. Теперь я даже не знаю, на что тратить. Механик у них вроде был, да? Что-то к нему не ходит. Не знаю, что у него. Ну, что-нибудь да есть. Ты только кружишь, ну, отсюда-то бегал. Что я чуть не забыл. Хотя я только сейчас вспомнил. With all the old bases you've opened up for us, I can finally start planning some new construction. I was thinking we should expand Soichi's greenhouse, though maybe that's because I can't stomach acrid meat. Хуй знает, но хорошо, что не задание. Нету задания? Нету. Что, так же без изменений? Machine? A machine miles away made my acrid flip out, huh? That's a little hard to swallow, Jim. Except the timing does line up. And I never found another explanation. Ну извини, мужик, это не ко мне проблема. Не мои деяния. А того ебанутого ученого. Блин, когда с кем-то сосется. Фантазия. Так. Ничего. Ничего, только у того мужика усовершенствовался, да? Ну и чё, я просто зря сюда прибежал? Да ёб вашу ж. А вот теперь батарея. Что, сварочный аппарат, бур, клешня, там, крюк, клешня. И теперь еще и электрошоки. Не хватает только атомной бомбы. Так, куда там? По-моему, не туда пошел.
Да, скорее всего, не туда. До свидания. Вот. Чувствую, опять какому-нибудь по имени буду хуяриться. Не нажимай. Охренеть. Ah, damn, this thing looks like a charm. Согласен. Эх. Тут надо было. Я не удивлен. Будет опять увериться боссом буду.
wasn't so hard. Интересно. Now we're cooking. Ну все, тест пройден. Now we should be back in business. James, are you there? I believe I've made a breakthrough on the source of the storms. Come see me at your earliest. Не, по идее как-то там можно пробраться. Хуй его знает. Так, подожди, что там у меня по заданию? Понял. Кабин опять заблокирован. Этот ебаный пик. Надеюсь, это того стоит. James, we're on the right track. I can smell it. I've triangulated the approach vectors of dozens of storms, and I think I've narrowed down their likely direction of origin. And we're right about those storm acrid. There's every indication they're carriers of the pure stuff as well. Sure. But look, Doc, I gotta tell you. Braddock's out at Coronis. Nevik paramilitary pulled rank, benched him. The new commandant is bad news. I don't know how much he knows, but he's looking for you. I think you should clear out. I know a place you'll be safe. James, you're being a little dramatic. We're close to the ultimate jackpot. With this knowledge, we could hold all the cards, do you see? Please trust me on this. I've been dealing with Nevik nonsense for years. There's no better protection than having something they want, something that you can bargain with. I'll watch my back, I promise. Now listen, I cooked up some sub-terrestrial resonance samplers. Опять там, что-то мне кажется, там опять надо будет устанавливать мех, режим, блять, бура и хуярить.
Bonnie, I'm getting pretty close to where the signal has settled down. You still reading me? Damn, I was afraid of that. Always a bitch getting any reception past Shack's Peak. I'll have to fill you in when I get back. Jim out. Трансформируй! Блядь, не понял, метод ебаный паровой. Мне кажется, лучше взять обычный. Одни отступили, сейчас будут вторые, да? Говорю.
Seriously? Так, сейчас босс будет, да? Off to the next. Чувствую, ничего хорошего. Let's see what we got here. And where does this go? Нихера ж помехи идут. Кто ж тут живет-то, а? Ты слышишь, любил сердцебиение? Логично было, тут очень плохо размещено. Если он... Блять, отвечаю, ну и какая-то хуйня. Ладно, хорошо. Look, I'm sorry I Извиняюсь, drilled что outside рубил blinds or слишком whatever. глубоко. But how can I help if you won't explain it to me? Чего не What объясняешь? is this place? Что это за... Это не место. В смысле? Нуши? Нуши.
name Soichi gave her. It means Так назвал godlike Leviathan. богоподобный Левиафан. Source of pure T energy. No. The whole planet is the source. Это вся планета? She purifies and provides to those who accept without taking. She is the engine, the organ by which all things of our world are brought into harmony. Wait, so she's a harmonizer? Some giant organic harmonizer? The technology Nуши inspired has long outlived those who ever knew her secret. But you're skipping ahead. Go back a second. When I drilled, the Acrid attacked. Like antibodies defending a host. Which you knew. You'd seen that before. The frenzy that overran the first colony. I was a scientist for Nevik. It was I who led Nevik's drills to her flesh. I knew she was alive. Yet in my ambition and arrogance, I let them drill regardless. Alive? Like any living thing. She fears. She angers, she hurts. Pierce her hide, will she not bleed? Stab her heart, will she not die? She deserved to be protected. And I failed her. There are those who believe that pure T energy could be the discovery that saves mankind. If we can find a way, as you did, to harvest it respectfully. What if Nуши could sustain the Earth? Look at the lives we could save. You are young, Jim. You have the dreams of a soul, untouched by malice. But respectfully is not Nevik's way. They would come to her with drills, and she would defend herself. And if she did not destroy them, they would surely destroy her. They would bleed this planet dry and leave no trace of life. Jim, above all else, Nevik must never know about Nуши. Чувствую, здесь и будет босс-файт финальный. Охренеть. Вот я еще, когда шел сюда, я услышал сердцебиение. Оказывается, бомба. Я еще получается, эти карманы, это получается что-то типа сосудов или еще чего-то. Блять, охренеть. Я забыл уже сценарий, так что для меня, да, это шоу. Столько тайн уже, по идее, главный герой должен сохранить. О том, что, блядь, он нашел заброшенную первую колонию. Второе, то, что он нашел выживших. И третье, Нуши, блядь. Gracie, hi. Не люблю я эти ролики. Я чувствую, что все, это уже скоро финал будет. Не прям скоро. Блять, я уже приближаюсь.
Блять. Все, пиздец. Не успели бабу. Ну это уже понятно, кто сделал. Невер. Ну я ж говорю. Ну что, договорилась? Блять, если встроить то, что Невека пристрелит, тебя же, блять, все. Declared war. We need your best hunters, preferably the ones without children. This is gonna get bloody. But what of our plan? To bring our people together to Too late for that, Слишком Mira. поздно, Мира. Или они, или мы. For decades, I Десятки лет ты teach учил my народ people мира. Ты peace. предлагаешь начать войну. Now you would have us march to war? Roman's research is what led me to Nуши. Now Nevek has it, and it's only a matter of time. Your men, your Coronas crew, they'll fight alongside us, won't they? Can't count on that. Maybe if I had time to explain who you are, I've been lying to them so long. Я так давно Best we leave them out of it. не вмешивать. Suppose we succeed. Блять, They will всё, call for пизда нам. reinforcements. Return with greater numbers. Yes, that's why step one is the relay. As long as his cruiser is grounded on EDN-3, Eisenberg needs the satellite relay to broadcast off planet. So we're gonna need to blow it up. I can do that. Вот. Once you turn against your masters, how do you expect to ever see your family again? You would strand yourself here? We don't destroy the cruiser, we commandeer it. Once we break Nevek's grip, we give everyone a choice to stay or go. And once you go, how long before Nevek returns again to look for their lost? Before we destroy the relay, we'll hack it, use it to send a message. Got an idea that should buy you another 50 years. The relay gambit doubles as a diversion. When Eisenberg sends troops to investigate, your forces will be ready to hijack the cruiser before they even think of returning it to orbit. We will be ready. Jim, I can handle the explosives, but I haven't a hacker's skill. On that part, we're gonna need a little help. I am so in. Этот Really? мужик Well, I сидит. haven't explained I it. assumed it had something to do with the snow princess you've been hanging out with. It's cool. I saw her on your Rick's video feed. I figured you'd explain it when the time was right. Ну, мужик, ты уже прошаренный, I так know че who I знал, trust. что камеры I есть. trust you. Say the word. Caleb Holden? You're a remarkable young man. Блять, мужик, у тебя реально яйца есть. Nobody's ever called me a man before. Кто мне мужчиной? Блять, мужик, вот Probably because they thought you'd say that. охренеть. Все. Is this it? Is it time to go? Is it literally go time? Because listen, man, there's no going back after this. You want to tie up any loose ends, maybe line up a few more upgrades, you better see to it before we get this party started. Actually, hang on. I thought of one more thing I have to finish. Okay, well, when you're wrapped up with everything you want to do with your life before you declare war on Nevek, come see me, because I'm ready to kick some. Так, чё, ну... Cool. What do we get to do today? Действительно. Doodles. Что ж. Думаю, на этом закончить. А дальше хуярить дальше. Потому что все. Вот теперь точно.